Tanmavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So yesterday we have studied about the first step, that is yama. Вчера мы изучали первую ступень, которая называется яма. And now we pass on to the second step. А теперь мы рассматриваем вторую ступень. It's called niyama. Нияма. Niyama means discipline or rectification. Нияма означает дисциплину. What is rectification is cleansing. Yes, also. Дисциплину и очищение. Because without discipline, you cannot clean your lower vehicles. Без дисциплины невозможно очистить cleanse what? The lower vehicles. Низшие, так сказать, проводники. Vehicles is not... Vehicles. Right. Нет, vehicle вообще это машина и средство передвижения. Как это перевести? How do you say? Vehicle is something that moves you through. Yeah, but they call it in the spiritual terms, it's vehicle. Instrument or vehicle. Instrumental vehicle. It is also vehicle, you know. Yeah. The body, because if you don't have the body, you cannot make move and all these things. Only with your body you can do that. Вообще тело это вот средство передвижения, средство движения во всех планах, свои низшие центры, можно так сказать. Низшие тела, да. The physical body is said to be the fundamental instrument for you to practice and to achieve the highest goal. Физическое тело это основной инструмент для того, чтобы достигать каких-то духовных высот. So always the rishis, they explain that your physical body is like a temple. И поэтому риши всегда говорят о том, что физическое тело это храм. And the I am, the spirit, that is the God which you put in the temple. И именно я есмь, Дух, Бог, это тот, кто обитает в этом храме. So therefore, you are expected to keep the temple always clean and pure. И поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы содержать свой храм в чистоте.
and respect it. И уважать его. And also, another fact is that any practices can be possible only when you are in the body. When you leave the body, it is just you will be at that stage. For further evolution, you need further practice, and then it is possible only when you have taken another body. Before that, after leaving the body, between taking another body, before taking another body, No practice. no practices, because you have no instrument. Holidays. It is like a holiday. Да. Только в физическом теле человек может заниматься какими-то практиками. Пока человек переходит из одного воплощения в другое, это как будто он берет отпуск на какое-то время. For every planet is another vehicle. И для каждого плана существует свое тело. Because the planets are the classes in the university, what we call the solar system. Потому что планеты это как бы классы в университете, которые называются Солнечная система. So therefore, the physical vehicle is given to us by nature because we have to better ourselves through the practice. И поэтому природа нам дает физическое тело, потому что нам нужно совершенствоваться через практику. So this niyama, it is in this step you have to follow certain discipline. На ступени нияма нужно следовать определенной дисциплине. So by following this, it gives you fitness and purity. И следуя этой дисциплине, вы получаете чистоту и некую силу, фитнес. Как это перевести? Фитнес это... Healthy state. It's a healthy это, state. да, состояние здоровья. Получаете здоровье и чистоту. Because if you do not maintain the fitness of this, you cannot achieve the goal. Потому что если не поддерживать состояние здоровья, то невозможно достигать целей. So for spiritual practice, the physical body should be fit. И для духовной практики физическое тело должно быть здоровым. Because some people think that for spiritual practice, it is not connected to this body. So whatever man on my body is, whatever I can do with this, and spiritualism is different from that. But this is That is illusion. one of the big misunderstandings. Right. Очень многие полагают, что если они занимаются духовными практиками, то им нечего заботиться о здоровье собственного тела. И это очень большое заблуждение, потому что духовных высот можно достигать только в здоровом теле. That is why there are many so-called practitioners. They say, and in their physical habits, and then they are indulged in all their vices and habits, and then they say, now I do a spiritual practice. But how can you do that when you are, for example, when you are alcoholic, and I want to continue my alcohol, and I want to do my spiritual practice. It can be a spirituous practice, not spiritual practice. Очень многие думают, что... Spirituous. Многие полагают, что можно потакать своим дурным привычкам и при этом заниматься духовными практиками. Например, человек, который злоупотребляет алкоголем, говорит, что ну вот я сейчас выпью, а сейчас я буду заниматься духовной практикой. Нет, он будет заниматься не духовной, а спиртовой практикой. You have to choice. Да, тут надо выбирать. Once in Belgium, they have arranged my lecture in a place. The lecture is about yoga and spiritualism, and they arranged in a hall, in a bar and restaurant, and then we have to pass through all these people eating all these things and drinking and with all the smell, and we have to go into the hall through this
I said, is it the place for this subject? Однажды в Бельгии организаторы устроили мою лекцию о духовном совершенствовании йоги в ресторане в таком. И нам была отведена маленькая комнатка, куда мы проходили мимо барной стойки, мимо людей, которые сидели и пили пиво и всякие напитки. И я поинтересовался, неужели это самое лучшее место для того, чтобы преподавать такие духовные. And the funny thing is, the owner of the bar, he wants to sell these things in the interval to these people also. И самое смешное, что, так сказать, хозяин заведения очень стремился продавать все эти алкогольные напитки участникам духовного семинара. So I told our organizers, never again in such place. If you want, you select a place which is completely free and pure from this, not in this atmosphere. И я сказал организатору семинара, что в следующий раз он никогда не выбирал такое место. Следующее место, я сказал, должно быть все-таки чистым. We have always surprises. Да, но Рудольф говорит, что нас всегда ожидают какие-то сюрпризы. This is also included in the spirit of the work. Surprises, unexpected surprises. Сюрпризы и неожиданности, они тоже включены в духовное совершенствование, в духовную работу. So fitness and purity, these can be achieved by the vehicle only by following this niyama, that means the discipline. Итак, здоровье и чистота может быть только достигнуто с помощью ниямы. So, and this niyamas, this discipline, it should be understood, it should be implemented by our mind to the physical body. И нияма должна быть как бы впитана, осознана нашим умом и через ум направлена на физическое тело. So the fitness means there should be fitness on the physical plane and fitness on the mental plane also. Когда мы говорим вот это слово здоровье, мы имеем в виду, что здоровыми должны быть не только физическое тело, но еще и ум. So for physical fitness, you have many methods like sports and gym and also the yoga asanas and all these things will make the physical fitness. Для физического здоровья у нас есть всякие тренировки, бег, спортивные залы, йога, опять же, йоговские асаны. But the mental fitness, но здоровье ментальное или that is possible by following these 8-fold steps of yoga. Возможно, когда следуешь всем 8 ступеням йоги. Because in the spiritual practice you are expected to achieve the fitness on all the planes, not only just on the, if you have physically, if you are strong and you have built up the body and all these things, but that is not enough. You must have all these things on all the levels. Духовная практика подразумевает здоровье всех тел человека. And at the same time, if somebody, some wrong philosopher, you see some freak philosophers, he thinks, what is there with the physical body? We are only the soul. So I work on my soul and I don't care for my physical body. Then it is false. И если какой-то философ утверждает, что заниматься физическим телом это ниже его достоинства, то такой философ фальшив, лжив. In homeopathy, Dr. Hahnemann says, such fellow is an armed chair philosopher. Ганеман про таких философов говорил, что это кресловые философы. Because he sits in the chair without moving and relaxing always, all the time, and he does not do any work, and he speaks of this whole universe and this and God and all these things. Потому что такие философы ничего не знают лучшего, чем сидеть в своем кресле и вещать.
о самых разных предметах. So he is not really a philosopher, he is a lazy fellow. Он на самом деле не философ, а просто лентяй. If the divine plan is supportive for this planet, how can people think that it's not correct? That it's what? It's not correct. That they have to correct it. Sure. Почему же люди полагают, что если природа дала нам физическое тело, то эту ситуацию надо исправлять как-то? So in spiritual field, there is no place for laziness. На духовном поприще нету места лени. So therefore we should not think that the seers or rishis or sacred people means they are not lazy fellows, they are more active people. И поэтому не надо думать, что духовные люди, лентяи, которые ничем не занимаются, они наоборот люди, которые исключительно деятельные. They are clean and pure and active up to the physical level, on all the levels. Они чисты и активны на всех уровнях, включая физический. So meaning, what is required, what is that we achieve by this step is, Итак, то, что мы достигаем вот на этой ступени, a meaningful use of time, money and energy. это правильное использование времени, времени, денег и энергии. So if you can't make a meaningful use of time, you are not fit to be a spiritual practitioner. Если вы не умеете правильно использовать время, значит вы не можете быть духовным человеком, практикующим духовные практики. Because in nature, when you observe the nature, everything is precise. Потому что если вы наблюдаете за природой, вы увидите, что в природе все точно рассчитано. And also, the system, the mechanism of our body is connected to the nature. Therefore, all that what happens in our body also, it follows that. And if you hinder this without following this, then there will be a disturbance and disease. As above, so below. Yes. И тело устроено таким образом, что оно тоже настроено на природу, и его механизмы сонастроены с природой. И если мы вмешиваемся в эти механизмы и нарушаем их, то в теле происходит сбой. Just for example, today I have eaten at 8 o'clock. Вот, например, сегодня я поел в 8 часов, And tomorrow I eat at 10 o'clock. а завтра, скажем, я поем в 10, And another day I eat at 12 o'clock. а в другой день поем в 12. So we think what is the difference, we do it according to convenience. That is what we feel. И мы-то думаем, что ну и что такого, мы это делаем из удобства для себя самих. But what happens is that there is this invisible force that is working in us. Но то, что происходит, это внутри нас действует некая невидимая сила. So today when you started to eat at 8 o'clock, and those forces, they will be ready by that time to help you in absorbing and digesting and all these things. Так что если сегодня вы взялись завтракать в 8 часов, то уже эти силы и в дальнейшем будут настроены на то, чтобы в 8 часов быть наготове и готовиться, уже будут готовы помогать вам переваривать пищу и обеспечивать полноценное прохождение всех нужных процессов для пищеварения. Because in creation everything is planned and everything goes with periodicity. Потому что в природе все настроено на какие-то определенные периоды, на периодичность. So what happens is, tomorrow again at 8 o'clock, then they will be ready.
they think that we are going to do the same at the same time, so they will be ready to receive, to absorb, but we are not giving. And after some time they are not ready. And when we start eating at 10 o'clock, they are not ready. You see? И получается сбой. На следующий день, в 8 часов, все эти силы, которые помогают нам переваривать пищу в полной боевой готовности, но ничего не происходит. Ничего не поступает к ним, работать не с чем. И поэтому, когда мы беремся есть в 10 часов, то никто ни к чему уже не готов. Lack of cooperation. Yeah, it's lack Да, of cooperation. отсутствие сотрудничества. Because we leave them these forces, because they are, without their help and cooperation, it is not possible for us to have all our life activity. И надо сказать, что без этих сил, без их сотрудничества очень трудно поддерживать активную жизнь. But when we do not follow this periodicity and all this time and all this, then there will be no cooperation, because they don't know when we will be taking their, when we ask them, they are not our servants actually. We cannot dictate them. We have to honor them. That is what the Lord says. You honor the devas and you get honored by them. Yes. Как сказал Господь вот здесь в Бхагавад-гите, Он говорит, что нужно уважать и ценить дев, и тогда девы будут уважать и ценить вас. Эти существа, эти сущности, они не являются нашими слугами. Никто не посылал их к нам в услужение. So a person who cannot have any regularity and a rhythm in life, И тот человек, который не имеет регулярности и ритма в своей жизни, which is the most fundamental thing which we are expected to have, которые являются одним из самых важных вещей, которые мы должны иметь. See our meditation written, what we have in the group. yeah. Смотрите, вот медитация наша, которую в группе мы проводим. This discipline. Это дисциплина. Because when we observe the day and the night and the cycles, for example, the day, so we have the meridians, so the sunrise and mid-noon, sunset, midnight. So how they are perfectly maintained by the forces of nature. Посмотрите, как удивительно все устроено в природе. Утром солнце восходит, вечером, днем оно стоит в зените, вечером оно заходит. И так повторяется из раза в раз. And our body is also tuned according to this rhythm, and due to our ignorance, we disturb this tuning. И наше тело настроено на этот природный ритм, но наше непонимание этого, оно разбалансирует тело, вырывает его из этой сонастройки. So when we get out of tuning, when we go out of this tuning with the nature, then we get into disease. И когда у нас теряется эта сонастройка с природой, тело начинает заболевать, появляется заболевание. This is also one secret of not aging. No, yes. Это также секрет отсутствия болей. Как добиться того, чтобы не было болей в теле. Because when we don't follow this tuning and this rhythm, and without following this, if we want to make all the artificial things, for example, we are afraid of getting old and aging and all these things, and to counteract this, we want to make the artificial methods using these and chemicals and all to keep. That is false, because when you follow the rhythm and when you keep your tuning, you need not do all these artificial efforts. Люди по своей глупости предпочитают всякие искусственные меры и методы. Они считают, что если принять таблетки, то можно не обращать внимания на ритм и сонастройку с природой. И они глубоко в этом заблуждаются. So now we will see what are the, under this heading niyama, what are the niyamas. Вот какие бывают ниямы?
Tadipatra. Ananta. We have to get really something to clean. Ananta. Right. Tadipatra. А может быть, помочить эту губку, а? Аркадий? Это не помогает? А потом не будет писать маркер по сырому. А, не будет, да? There's a special fluid. Special Anti-mosquito. yeah, anti-mosquito. Really? Антимоскитный. New function. Изобретение. This is not poison. Let's try this one. Oh yes, this is, I think it's better. A little bit wet. No. This. Ah, which is this liquid. Muss mit. Yes. Yes. Очень понятно. Нет, правильно, понятно.